ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੋਰਾਈਜ਼ਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪੈਂਡ ਇਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ 69 ਦੀ ਕਲਾਸ ਸਪਾਊਸਿਸ ਬਾਹਰ खिंची जा घट्टो घट्ट 5 मिनट इतने फोटो साड़ी आनी चाहिए इतने ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੇ ਨਾ मैं भी उधर खिंची जा रहा ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ नहीं नहीं कोई नहीं अच्छा ये लंबन गया ये लंबन गया haven't changed your style but you've changed your clothes right ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਰ ਉਹ ਸ਼ਾਟ ਚੜ ਕੇ ਡੂਇੰਗ ਫੋਕਸ ਯੂ ਨੋ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੌਲਾ ਵੇ ਹੌਲਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਲੋੜਾ ਵੇ ਲੋੜਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਹਾਂ Thank you, Dr. Stassen. The third is Dr. Manmohan Singh Luthra. The second batch was Dr. Jasbir Singh Deol, Dr. Avinash Jain, Dr. Gopal Singh Kingra, and Dr. Ish Kumar. That's very good. Thank you all of you guiding us through the Government Medical College and also here by this University alumni. Thank you very much. Now, let's come to the point now. We are going to have our children talent, talent, and first singer is our baby Pooja Gupta. Pooja Gupta just graduated from Montclair School and she's going to Tufts University this year. Pooja Gupta is going to sing a song. Pooja.
while the kids are getting ready, Jagjot and Kulpi, please come forward and set up. Still Snoop Dogg and D.R.E. Guess who's back? ਟੋਲੀ ਜਦੋਂ ਗਿੱਧੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਿੱਧੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮੱਚ ਗਈ ਦੁਹਾਈ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਜਦੋਂ ਗਿੱਧੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਿੱਧੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮੱਚ ਗਈ ਦੁਹਾਈ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦੀਆਂ ਮਾਰਵਾੜੀ ਲੱਕ ਨੂੰ ਮਰੋੜਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਘੱਟੇ ਤੇ ਨੱਡੀਆਂ ਨੇ ਲੱਖ ਤੇ ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਘੱਟੇ ਤੇ ਨੱਡੀਆਂ ਨੇ ਲੱਖ ਤੇ ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀ ਯਾਰ ਕੰਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦੀ ਨੀ ਬੋਲੀ ਪੌੜੀਆਂ ਰੇ ਕੰਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦੀ ਨੀ ਨੱਚਣੇ ਨੂੰ ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨਾਰੇ ਨਾਰੇ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਮਾਰੇ ਦੋਨੀ ਮੁੰਡਿਆਰੇ 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 ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਮਾਰੇ ਦੋਨੀ ਮੁੰਡਿਆਰੇ
victory. Choose your destiny. Flawless victory. That was beautiful. Combination of music from Punjab and karate. The performers were none other than Jagjot Chilana and Kulpreet Chilana. I guess if brothers are doing something, then the sister has to perform too. I will invite Meetu Chilana to perform. She is going to perform a song here. She is these days in Tisch School of Arts in New York and a very talented person. Meetu Chilana. Thank you, Gurmeet. Good evening, ladies and gentlemen. I don't hear it back. Good evening. Dr. Kiran Bedi, our chief guest, past presidents, fellow members of Patiala Medical College alumni, and guests. It has been my honor to arrange our 26th annual meeting this year. First of all, let me thank Dr. Kiran Bedi for accepting my invitation to come and speak for us. I also want to congratulate the admission class of 1973 for celebrating their 25th anniversary, and would like to thank Dr. Gurmeet Chilana and Jagmohan Sidhu for coordinating that celebration. A number of people spent a lot of time and effort organizing and planning this weekend, and without their help, this meeting would not have been possible for me to arrange. They are Doctors Gurmeet and Bhupinder Chilana, Dr. Ashok and Manju Gupta, Dr. Janak and Manju Goel, Dr. Subhash and Veena Panoj, Dr. Asha Mittal, our children, especially Nishi Gupta, my son, and Kulpreet Chilana, Dr. Chilana's son. And last but not the least, my wife Santosh. All have been key in planning of this meeting. Ladies and gentlemen, it's my privilege to introduce our chief guest, Dr. Kiran Bedi. Dr. Kiran Bedi was born in Amritsar
Art Punjab. She did her Bachelor's of Law in 1988 from Delhi University, and subsequently she did Doctorate of Philosophy in 1993. Dr. Bedi joined Indian Police Services in 1972, and she was the first woman to do so. She held various assignments such as Narcotics Control Bureau and as Deputy Inspector General, Mizoram. She was Inspector General of Prisons of Tihar Jail in Delhi and Inspector General of Police in Chandigarh. She was also Joint Commissioner of Police Training of Delhi. Presently, she is on deputation to United Nations as Civilian Police Advisor in the Department of Peacekeeping Operations. In addition, Dr. Kiran Bedi received Police Medal for gallantry by the President of India. She was awarded the Raman Magsaysay Award for Government Services in 1994. In 1999, she received Pride of India Award. And she doesn't need this much. That's much. Okay. Thank you, Dr. Gupta. For me to be here this evening, it's a personal honor and a great sense of joy. It's indeed a great sense of joy for being home with you, the Indian flag bearers here, who are totally on merit and doing India proud. I wanted to share this sense of pride with you. Each one of you is almost the envy of this country and the world around, because you're here by the dint of your hard work, your caliber, your expertise, and your brilliance. Therefore, as you have become insiders here, I have not. I'm still an outsider and I will remain an outsider. Therefore, as an outsider Indian, I thank you, the insiders Indian in America. Thank you very much for being such outstanding, brilliant ambassadors for our country. I'm here, as Dr. Gupta shared with you, with the United Nations at the moment. This is my second year at the United Nations, and I complete 2 years in February next year and will return to my city of Delhi, where I work with the Delhi police. So I will await your return anytime you're there through the airport police for you, if I could be of any help to you there. So मैं फरवरी के बाद घर चली जाऊंगी वापस, तुसी इत्थे रह जाओगे, मैं तो चली आ। अगर तुसी तुहाडे चो कोई पंजाबी नहीं समझदा तो फिर तुहाडे माँ बाप का कसूर होएगा, मेरा नहीं। हाँ, या तुसी बच्चियां ने माँ बाप का कहना नहीं मन्निया होएगा, ये भी होंदा है, क्योंकि फिर उत्थे ते दादा दादी नाना नानी होंदे ना कहना मनवान वाले, इत्थे कोई नहीं है, और नाले टाइम भी नहीं होंदा ज़्यादा। इस करके मैनू जो डॉक्टर गुप्ता साहब का फोन आया और दसिया, मैं क्या वाकई पटियाला दे इत्थे की कर रहे हैं उत्थे होने, लेकिन पटियाला एसोसीएशन की कर रही है। लेकिन आज तुहाडी पटियाला एसोसीएशन देख के बहुत खुशी हुई है।
बल्कि मैं तो पूछने लगी कि अमृतसर वाले किथे है अमृतसर ते है लेकिन अमृतसर दी एसोसिएशन किथे है किथे है I want to be there I want to invite myself to that ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹਾਲੀ ਵੀ ਹੈ Amritsar remains my home in many ways but Amritsar remains my home and I owe a lot to Amritsar anyway oh you got some foreigners here as well you have an American sitting here 2-3 Americans I'm so sorry I missed you but I guess I'm reveling in my own language here because I'm home and what naturally comes out of me is my own mother tongue लेकिन मैं पंजाबी च अपने पुलिस डिपार्टमेंट बहुत फेमस हाँ वो जानते कि जो किरण नूं गुस्सा चढ़े तो किहड़ी जबान बोलती है मेरे कोलीग्स नूं पुछो कि वो बहुत डरते हैं कि जो मैं पंजाबी बोलने लगी कि तो मैंने बहुत गुस्सा चढ़िया लेकिन इसलिए नहीं इसलिए तो बहुत प्यार है और बड़ी खुशी है क्योंकि मैं अपने घर हाँ मैं इन्ना ही तुहानूं कह सकती ਹਾਂ कि मैं जो इत्थे यूनाइटेड नेशनस विच देखदी हाँ और अमेरिका च आसे पासे घूमदी हाँ मैं भी नहीं कहा कि तुसी बहुत एनवी हो अमेरिकनस दे इस करके अगे वधदे रहना तरक्की करते रहना इज्जत कमाते रहना और भला करते रहना और खूब डिफरेंस दूजियां नालों दिखाते रहना क्योंकि साडे विच खुद ऐसियां खासियतां हैगियां हैं जिहड़ियां दूजियां च नहीं है नहीं और मैं तुहानूं एक एग्जाम्पल देंदी हाँ हुणे कुछ दिनों का एग्जाम्पल है मैं एवं नहीं तुहानूं खुश करने वास्ते बोल रही मैं तुहानूं एक एग्जाम्पल देनी हाँ और यह सिर्फ कुछ एक महीने की गल है क्यों साडे विच इहो जी खासियत है और उसी खासियत नूं नहीं भुलना क्योंकि खासियत मेरे विच भी है इस करके मैं शेयर कर रही हूँ वो खासियत की है कि असीं एक दूजे दे भला करन च बिलीव करते हैं असी रूल्स नूं फिर कहने तू छड्ड परे पहले मैनूं उहदी मदद करन दे वो की होया सिर्फ 1.5 महीना होया मेरी बड़ी चंगी सहेली तुसी भी कईयां ने टीवी तो देखा होएगा वो टीवी न्यूज़ अनाउंसर सीगी उसदा नाम है शीला चमन और वो इंडिया इत्थे आई सी अमेरिका उन्हें मैनू फोन किया किरण मैं आई हाँ हैलो करने वास्ते उन्हें लभ लिया सो मैं टूथब्रश कर रही सी मेरा मोबाइल फोन मेरे कोल सी तो उहदा फोन आया तो मैं फोन चुकिया कहती शीला तो मैं ब्रश ब्रुश तो भुल गई असी गल्लां गुल्लां कर लिया उसके बाद कहती है कि मैं हुण जान वाली लेकिन तेनू मिले बिना तेना फोन किए बिना मैं नहीं जाना चाहती सी सो किरण मैं तेनू मिलना चाहती हाँ सो असी फिर मिले फिर असी पिक्चर भी इकट्ठे देखन गए असी वो देखन गए 9/11 अगर तुसी देखी हुई सो वी वेंट टू सी 9/11 टुगेदर ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਚਿਰਾਗ ਚਮਨ ਚਿਰਾਗ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਮਮੀ ਆਂਟੀ ਮਮੀ ਮਮੀਜ਼ ਹੈਡ ਅ ਵੈਰੀ ਬੈਡ ਫਾਲ ਐਂਡ ਮਮੀ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਸੇਡ ਮਮਾਜ਼ ਹੈਡ ਅ ਵੈਰੀ ਬੈਡ ਫਾਲ ਸੋ ਵਾਟ ਡੂ ਆਈ ਡੂ ਸ਼ੀ ਜਸਟ ਕਾਂਟ ਗੈਟ ਅਪ I said okay, and one evening before I was in a function of the Gujaratis, which were also all doctors, by the way. It was that Gujarati event, something they were celebrating. And the chief guest, the person who was the main organizer invited me, she was a doctor. So I rang her up, I said, I need your help. I do not know how to help her because she needs a home visit. She can't go to the hospital. She wants to know whether she needs hospitalization or can she go, what does she do? So I passed on the phone to her. She started to do a referral. And she did her help. But after that, jo vi unhone thodi madad ki thi, ude baad I am told that Sheila had to be removed to the hospital. She was taken on a stretcher to the New York hospital, which was close by. I didn't know about this till another stage came. That's what I'm telling you. So she was removed and she was in New York hospital. After a little while, about few hours, she was discharged. And she was discharged and she could barely walk. She couldn't walk, but she was discharged. This is all a true story, and this is just a few weeks ago. So she was discharged, but her daughter, who was also visiting her, the son, they literally had to hold her and help her walk. And after that, when she came back home, the same evening I went to see her.
And I said, Sheila, what is it? She says, she couldn't get up. She was absolutely bedridden and couldn't even move left and right. She was like a person who couldn't move. She just couldn't even, she was bedridden. I said, I think this is something serious, so let's do something. But she says, the hospital has already discharged me. I said, but still, you can't move. What do we do? Then, I had another very good, I suddenly started to look at my address book, and I suddenly found I knew a very good Indian doctor. A doctor called Poonam Dulai. Poonam Dulai works in New York, Mercy Hospital. So I said, Poonam is a young woman whose sister was a lawyer friend with me in Delhi. So she's a very beautiful woman, a very lovely doctor. And I rang up Poonam. I said, Poonam, I need your help. My friend is bedridden like this. She says, I said, this is their number. Can you do something? She rang them up. This girl, my friend, was immediately removed to Mercy Hospital, and Poonam admitted her without any questions. She says, you are in my hospital, now you stay in my hospital, I take care of you. उन्होंने कहा मेरी ट्रैवल इंश्योरेंस हैगी है, मेरे को ज़्यादा इंश्योरेंस नहीं है. कहती इंश्योरेंस भुल जा, तू पहले इत्थे रह, तू इत्थों हिलन वाली नहीं है. हुण मैं तैनूं ओदी देर नहीं जान दांगी जिन्नी देर तू इत्थों चल के नहीं जाएगी. Poonam did not know my friend at all. So Poonam kept her for about 4-5 days. They did all that was possible, and she could walk back home just a few days ago. What I'm trying to say, this woman वास्ते Poonam एक God बन गई है. And होर किसी नू कहंदे कि तू इस तरह कर ले, कदी ना करदा. ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਨਮ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਜੋਕਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ connecting Poonam with this, but this was not possible. Now when we rewound, we found out why did the New York hospital discharge her. They found her that she was very low on insurance. She was low on insurance. I have not come prepared to share this incident at all with you. It just emerged as I felt like sharing with you that remember, things like these are narrated all one's life. You are healers as doctors, just as I'm a healer as a police officer. My role is also, I also wanted to be a doctor when I was a child, but I was a tennis player. And being a tennis player, I couldn't combine studies with late laboratory examination work with my sports. So sports became a priority, but then I took on to humanities and decided to join the government. And joined the government in a police service in a manner I could also be a healer. It was always my dream to be a doctor, because for me a doctor stands as a healer. Because he's a pain healer. He's a pain remover. He or she is a pain remover. So mine was also in a pain remover in another form. You've got to stand out, because remember one thing, that as an Indian doctor, wherever you are, your name will be may be forgotten, but your nationality by the patient will never ever be forgotten. Ever. Therefore, whenever you are dealing with a patient, remember, it's not so-and-so's dealing with that patient. It is the country dealing with that patient. Therefore, if you have any element of self-respect and a sense of responsibility, just remember, the same country which taught you at the minimum price you could have paid ever. And I think by the time when you people were doing your medical, just as I did my college and I did my PhD, I did my doctorate from the IIT of Delhi, and I paid only 200 rupees the whole year. सिर्फ मैं 200 रुपए दे के PhD ਦਾ साल ਦੀ फीस ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਵੀ फीस कुछ नहीं सी. There was no fee. I'm talking 1992. And you people had, some of you have done your medical college from Patiala Medical College even earlier. I bet ਉਦੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਉਦੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ. So remember, ਉਹ country ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਜਾਂ 120 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ $2 ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈਐਸਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ, ਤੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਉਹਦੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਰਹੀਏ. ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵਾਪਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਆਰਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ
जो कि मेरे कई देशवासियों को नहीं है, उस कंट्री ने उस टाइम पे दिता. At the time you needed it, because if the time had run away, you wouldn't have got it. You got that free education of the highest quality, of a highest qualification, which immediately raised your value so much as you came overseas. And some of you are the first generation and the second generation. So how are you repaying it to your country? How are you doing it? A, by ensuring that you stand out as an Indian. You may be Americans already, but remember, your face is Indian. Your green card or your citizenship may be in your pocket, but your face will never go away. Even your children's face will remain Indian, however American they may speak as a language. So even their face will continue to have the features of an Indian. Therefore, even if they say, no, I'm an American, but the face is Indian, please. So therefore, jo bhi karam karan, it is Indian flag writ large on everybody's face. So the minimum gratitude which we can return to our own country is this, that we ensure that it is fully protected, it is fully guarded, it is fully honored, and it is fully further generated so that the honor continues to multiply as a sense of gratitude. That's the one gratitude we can always repay. There's one more thought which is in my mind, which I would share with you, if I may. That you as a Patiala Alumni Association, have you got a project in Patiala as an association? Yeah. Excellent. I'm excited and thrilled about it. As a collective, as an association, or as individuals? Excellent. I'm waiting to know what is Amritsar doing. Amritsar वास्ते मेरे को project है. Oh great, I want a project in Amritsar. There's a project going on and we need to link ourselves with that Amritsar project. करतारपुर तो दूर है, अमृतसर की गल कर रही मैं. मैनू नहीं चुठाओगे क्योंकि मैं तो उत्थों दी हां. Okay, we need to do that. अमृतसर च एक प्रोजेक्ट है जिहड़ा चल रहा है जिन्हों थोड़ी ऑक्सीजन की लोड़ है. So we need to link it with a life oxygen cylinder. वो सिलेंडर ज़्यादा महंगा नहीं है लेकिन बहुत सारे का भला करेगा. सो जाके जो कोई अमृतसर जाए और दरबार साहब जाए मत्था भी टेके तो वो ह्यूमैनिटी का भी मत्था टेके जिहड़ा प्रोजेक्ट नूं तुसीं सपोर्ट कर. So I'll wait to hear from Amritsar Association. I'm not here for very many months and I don't have very much time because my work makes me travel a lot. So I've got to have a quick commitment before I link the Amritsar oxygen with this oxygen lifeline before I go. So thank you very much for this lovely evening. I wish and pray that God gives you plenty to enjoy and earn greater reputations. Jai Hind. डॉक्टर किरण बेदी जी, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਟੀਵੀ ਤੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡਰ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਮੰਨ ਲਿਆ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਥੋੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੀ ਹੈ. ਹੁਣ ਅਸੀਂ what we are going to do is we are going to honor our past. This organization is 25-year-old. And we are going to honor our 25 past presidents. Our first president, Dr. Shivdev Singh. And Mrs. Dr. Shivdev Singh. Please. Next in the line, Dr. Batish and Mrs. Batish. After receiving the award, Dr. Shivdev Singh ji, after receiving the award, please stay in the line. People want to take pictures so that they can pictures, in one. Maybe make a line from there. Dr. Shivdev Singh, from there. No.
Next is Dr. Amrik Singh Chatta and Mrs. Chatta. Dr. Batish. Dr. Batish. Dr. Batish. Up line च लग जाओ जी. Line च लग जाओ जी. Dr. Amrik Singh Chatta. The fourth president is not here. Dr. Das is not here. Dr. Amrik Singh, please, little bit, take picture, please. I didn't take it, but you not please. Dr. Jagjit Singh Sandhu, line Chalji. Dr. Jagjit Singh and Mrs. Dr. Jagjit Singh. अवार्ड लेके फिर लाइन से लगना है. Dr. Ish Kumar. Dr. Ish and Mrs. Kumar. Dr. Ish Kumar and Mrs. Kumar. Dr. G.S. Sidhu and Dr. Mrs. G.S. Sidhu. G.S. Sidhu. He was here. Dr. Ranveer Singh and Dr. Mrs. Ranveer Singh. Dr. G.S. Sidhu is missing. Dr. Ranveer Singh, Dr. Mrs. Ranveer Singh. Dr. Mahajan is not here. Dr. K.S. Sidhu and Mrs. Dr. K.S. Sidhu. Line लग जाए. Dr. M.S. Nandra, our past president and future president. Future president. Dr. Harpajan Nandra, Mrs. Harpajan Nandra. Past and future, past and present इकट्ठे होए हैं, कहते past and future इकट्ठे बहुत घट होए हैं. Dr. Ish Kumar फिर आए हैं, किसी 2 बार होए हैं. Dr. Ish Kumar एक है ना, एक. Dr. Amarjit Singh Garewal is not here. Dr. S. Puller and Mrs. Puller, they are not here. All right. Ajit Pasisanu is not here. Dr. Sundar Kumar. Dr. Sundar Kumar. Dr. Ramke Puri is not here. Dr. S.P. Singh is not here. Dr. and Mrs. Sujit Julka.
Then Dr. and Mrs. Sohota. Dr. and Mrs. Sohota. Now I'll invite Manju Goyal and Pupinder Chilana to come forward and present some bouquet. Dr. and Mrs. Sohota. Then is Dr. K. Butler and Mr. Puller. Dr. Purwan Butler and Mr. Puller. Dr. Purwan Butler and Mr. Buller. Dr. Prajinder Kochar and Mrs. Kochar. Dr. Prajinder Kochar and Mrs. Kochar. That's a nice. Dr. Prajinder Kochar and Mrs. Kochar. Dr. Swan Gupta and Mrs. Gupta. Dr. Gupta. No. Dr. Gupta. Dr. Swan Gupta and Dr. Miss Gupta. Last but not the least, Dr. Gundu Garewal and Mrs. Garewal. Last but not the least. He completes 25 years of the organization. Let me say something. Anybody want to take pictures of whole crowd? You're most welcome. Let me say something. You sow the seeds. We will let it flourish. You will. You did a good job. We appreciate. We owe you. And we will owe you. And we pass on this torch to the generation, coming generation. Thank you. Thank you all. Thank you, Dr. Mbiri. I dedicate this to my little angel, Gulpreet Singh Chilana. सारे पिंड च पुआड़े पाए, सारे पिंड च पुआड़े पाए, हाय नी तेरे कोरे रंग ने बिल्लो, होय होय नी तेरे
Thank you, Ritu. Well, now, what time is it? 9:35. 1 hour. DJ, please. DJ and you. Starting now. सजना बाजो ओया हनेरा निरपा नहीं लगता दिल मेरा निरपा नहीं लगता दिल मेरा हाय रब्बा नहीं लगता दिल मेरा लगता दिल मेरा
चुपचाप है आराम से है दुनिया बेकल है दिल के मारे ऐसे में कोई आहट किस तरह आ रही है जैसे कि चल रहा हो मन में कोई हमारे या दिल धड़क रहा हो इस नाज़ के सहारे आएगा 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 आने वाला
ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ He didn't say any name. Okay, do the churkula. ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਾ ਵੀਰੇ ਪਤਾ ਕੀ ਤਾਂ 9/11 ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨ ਬੇਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ। ਮੈਂ ਹੁਣ 9/11 ਵਾਚ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਹੁਣ 7 ਮਿੰਟ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਵਿਚਾਰਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਹੋਰ ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹੀ ਲੱਭੀ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ Some of them were not paying me good money. I will be back. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਜਾਨਕੀ ਜੋ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਪਲੇਟ ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਜੀ ਓਕੇ Five day खर्चा कर जा। ਮੈਂ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣਾ क्या करना है? ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਤੇ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਹੀ ਗਲਤ ਇਸ ਭਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਨੋਮੀਨੇਟ ਹੋ ਕੋਈ ਨਾ since I lost India I never met her. It's coming next week. I think 24th, 25th around I told him you should leave that and I ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਭਾਈ ਉਹਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਤੇ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਬਣਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖੀ ਜਾਏ ਰੈਡ ਸ਼ਰਟ ਮਸਟ ਬੀ ਇਰੀਟੇਟਿੰਗ ਯੂ ਬੋਲ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੁੱਲ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਈ ਆਰ ਯੂ ਲਾਫਿੰਗ ਅਰੇ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਮ ਨਾਟ ਲਾਫਿੰਗ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਰ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਫਿੰਗ I want you to get out of the class. ਉਹਨੂੰ ਜਰਾ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਸਾਰੇ ਦੌੜ ਜੋੜ ਜੋਗੇ ਸਮਝ ਜਰਾ ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਦਾ ਐਵੇਂ ਫਸ ਗਿਆ ਨਾ ਇਹ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸੀਗਾ ਇਹ ਈਡੀਅਟ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਟ ਯੂ ਡੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਮਟਾਈਮ ਹੀ ਵਿਲ ਜਸਟ ਮੇਕ ਅ ਜੋਕਰ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਲੋਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਕਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਠਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜੇ ਉੱਥੇ ਕਰੂਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ 2 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਸੀਐਟਲ ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਲੈ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਹੋਸਟ ਕਰੂਗਾ ਸਾਨੂੰ ਯਾਰੀ ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸੀਐਟਲ ਦੇ ਬੰਦਾ we have to do some weird stuff so that you know bangla you know ਸੈਸ਼ਨ put it off